No, I just have no idea how can I tell you about this film without getting you very bored, I mean verbally. Поэтому я не буду вас мучить пересказом. So I will not tell you the plot, we will not retell it. Я скажу, что меня привело к этому сюжету. I will tell you what has driven me to the idea and to this plot. Меня привлекает в творчестве правда, больше всего правда. What is most important to me in doing some films and creating films is the truth of life. И скажу честно, этот сюжет во многом противоречит, может быть, политике государственной студии. And I also would like to point out that maybe this film is going to contradict some state policies about how you should tell about this. Это естественно, потому что любой сюжет должен рассказывать о том, как хорошо живется в обществе. And you know, it's natural. I mean, this resistance on the part of the state, it's good. What they want you to tell is how good it is to live in the society and so on. Но так случилось, что я, наверное, может быть только я, не все вижу в таком свете. But it so happened that me, and maybe not only me, we may not share this light-hearted view of things. Но я оптимист, и я вижу вдохновение именно в попытке переделать вокруг себя это общество. But I'm an optimist, and I find inspiration in the feeling that I can change the society. Альюшка – это девочка десятилетняя, которая живет на химическом заводе в одном из городов Казахстана. Alyushka, that's the name of a 10-year-old girl who lives in a squat at an abandoned chemical plant somewhere in Kazakhstan. Там, в этом же заводе, который является приютом для беспризорников. This plant is used like приют в каком смысле? Как? Приют, убежище, там, где находят место для зимовки, место. So it's a shelter to other homeless boys and girls. И существует некий микросоциум. And there is a certain microsocium or microsociety that develops there. Который живет по собственным законам, может быть, где-то местами диким и первобытным, которые только могут возникнуть у детей. And this society, this micro-society, lives by its own rules and laws, which might seem wild and harsh, but this is the way the kids develop their laws. И эта девочка десятилетняя является единственной, которая умеет читать и которая достаточно умна для того, чтобы понимать всю ситуацию. And this girl, this 10-year-old girl, is the only human being there who can read and who is sufficiently bright to understand what's going on there. И ее ума хватает для того, чтобы начать влиять на окружающих детей при помощи идей, которые она почерпнула из книг заброшенной библиотеки. And her intellectual power, I would say, is so strong that she can convey the ideas that she has taken from the books, from some lost library, some exonerated library, and to influence the lives of those who are around her. Возникает парадоксальная ситуация, когда общество изгоев, способное только на деградацию и токсикоманию, начинает производить идеи, начинает объединяться и что-то созидать. And the paradox is that this community of outlaws, capable only of being drug addicts or toxicomans, or how you put it, they start to develop ideas and they start to being united to change the situation. Я вам только что рассказал идею и немножечко коснулся сюжета, но все равно этого катастрофически мало, чтобы вы примерно представили себе, как это будет выглядеть. Well, I told you something about the idea and I also touched upon the plot, but this is
just not enough to show you how it's going to be in the film. Я попытаюсь объяснить стилистику и манеру фильма на примере предыдущих работ. 2 отрывка по 1 минуте. Прошу поговорить. And so I will try to explain you the style and the manner that I will film my movie in, using the 2 pieces of my 2 short films, each by 1 minute. 1 minute each. Feature. That's feature films. Sorry, full feature. Эта работа называлась «Строители». Мы сделали при гранте Сороса до $10 000. Меня привлекала здесь именно манера минимализма. То есть, так как меня привлекает больше всего простота, правда, я ее выражал в форме. Это будет присутствовать в одеюшке, но также... This film is called The Builders. It was shot thanks to a $10,000 grant from Soros Foundation, and as you can see, it uses a minimalistic style. It's because I am very much drawn to simplicity and truth. Это будет присутствовать в одеюшке, но также я хотел бы там же представить еще и может быть, это называется магический реализм, потому что в одеюшке присутствуют 3 эпохи. So, and the same style partly will be used in Aliyushka, the new film of mine. I will use the tool which I would call magic realism, and 3 things which are important to me will appear in this film. Это руины завода, который был построен при Советском Союзе. First is the ruins of the plant which has been built during the Soviet time. Это современность, которую мы видим только в отголосках взрослых, которые изредка появляются в виде неких мародерствующих групп. And there is also a modernity which is only reflected as a distant reflection in the adults which appeared at this plant to take something out of it. И третий мир – это мир детей, где правят архетипические понятия, где правят именно первобытные законы. And then the third is the kids' world, ruled by some archetypal things, the wild laws that they have created for themselves. Соединение, смешение этих 3 реальностей неминуемо приводит к появлению какой-то новой реальности. And in combination of
these three realities, eventually develops a new reality. И как я намерен внедрить некую искаженную реальность в реальность обычную, я вот хочу продемонстрировать на отрывке из работы, которую я недавно закончил, и она еще не на стадии постпродакшн. And so, how am I going to implant this vision of a distorted reality into my new film? Well, just see what I'm going to show you. That's the recent film that I've almost completed. В видеошке я бы хотел показать именно то, как старшее поколение разрушило идеи. In Alyushka, I wanted to show how the older generation, people of the older generation, have destroyed the idea. И как молодое поколение создает их снова. And how the new generations reinvent these ideas anew. Пусть и беспризорники, пусть и токсикоманы, но они пытаются создать функционирующее единое общество. Oh, being ragamuffins, okay, being drag addicts, okay. All what they're trying to do is to establish a new and functioning society. Спасибо за внимание. Thank you for your attention. Спасибо большое, Адильхан. Может, какие-то вопросы возникли? Thank you, Adilhan. Maybe some questions to you. Sorry. Just one question. Who will be producing your film? Кто будет продюсером фильма? Продюсером фильма, я думаю, сейчас идут переговоры, и пока точно, но в скором времени я смогу сказать. Well, I am in negotiations now, and now I will tell you who will be producer a bit later. Окей, спасибо, Адильхан. Тогда